Hey everybody, Tom here, the OMG. Welcome back to the channel. Today we're getting into Dark, Season 3, Episode 5, Life and Death. In 2020, a visitor delivers a warning to Claudia. The day before the apocalypse, Jonas begins to question Eve's motives. Yeah, so it's getting down to the nitty-gritty now. I think we're at the last half of this season now, which is awesome, but also quite sad. I have really enjoyed this show so far, and I feel like I could watch all of this cast perform another 3 seasons if there was that much story to be told. Very interesting last episode to see that the 3 dudes are actually Jonas and Marta's son. It seems like they're taking out people that had some part to play in making the whole thing happen, is what I'm thinking. And then again, maybe not, because they're all working with Eve, Marta, so that's kind of crazy too. So I'm really not too sure. Once again, guys, just before we get started, please give this video a thumbs up, and thanks heaps for all of your hints, tips, and comments. I really appreciate them. Keep them coming in for this last few episodes of this season. But for now, let's get straight in, guys, and see what it's all about. No, it sounds like a female. This is very sad. Was ist der Tod? Und könnten wir ihm entkommen, wenn wir wüssten? Ist der Zeitpunkt unseres Abschieds vorher? Unser Sterben Teil eines unendlichen Uhrwerks? Wir werden geboren und wir sterben. Gleichgültig wie unser Weg dazwischen aussieht. This whole mirror world thing is so cool. Absolutely love this show. Dein Weg wird dich immer hierher führen. Zu Elisabeth, zu mir. Wow, he is scarred seriously. Hast du dich entschieden? Und wir können diesen Knoten endgültig lösen. Eva wird ihr Ziel niemals erreichen. Eve will never achieve her goal. Ihre Welt hat es ebenso wenig verdient, gerettet zu werden, wie unsere. Wicked. So he totally believes the whole thing needs to be undone. Wicked. He's led a haunted life when it comes to Marta, hasn't he? She's feeling guilty. Be kind to her, dude. Wir müssen los. Zum AKW. Jonas? Say something to her. Considering he pretty much got everything he wanted, but in this other world, he's emotionally devoid. Wir haben dich gestern die ganze Zeit gesucht. Und wer bist du, bitteschön? Alles wird gut. Was ist denn los? Ich muss jetzt los. That's the way to get a mother concerned, isn't it? Come out of the room with a stranger, be upset, and then say you have to go. Du wartest am Eingang. Ich hol dich heute Abend um 10 Uhr hier raus. Wicked. She's 100% behind him now, isn't she? Sie hat eine Schlüsselkarte. Sie geht immer den gleichen Weg. Es tut mir leid. Alles. Wow, prison sentences. Oh, Charlotte. Bist du schon zurück? Hast du jemals darüber nachgedacht, ob es möglich ist, die Zeit zurückzudrehen? Ja, das habe ich. Dass man irgendwie zurück kann und die Dinge ändern kann. Interesting that Charlotte was thinking about this a while ago. Zurückzudrehen. Aber mein Platz ist nicht im Gestern, sondern hier, bei dir. Sind das meine Eltern? Das sind nicht deine Eltern. Das ist mein Sohn und seine Frau. Und meine Enkelin. Sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. In der Nacht, als es passiert ist. Unten im Laden war ein Geräusch. Da waren 2 Frauen. Die hatten ein Bündel in der Hand. Das Bündel warst du. Sie haben gesagt, dass mir in dieser Nacht alles genommen werden würde. Und gleichzeitig alles geschenkt. Und dann kam der Anruf. Man hat nur die Körper meines Sohnes und seiner Frau gefunden. Meine Enkelin wurde nie gefunden. Terrible. Das ist das Einzige, was du bei dir hattest. It's the timepiece that the original 10 House guys had. Wer sind meine Eltern? Ich weiß es nicht. Not the answer she wanted. No wonder she's been a bit lost her whole life. But at least she had her shit together and became a cop and did everything. It was very much in the back of her mind. It didn't sort of shape everything she did, I think. Ich habe noch ein paar Fragen zu dem toten Jungen im Bunker. Alle werden nervös. In einem Jahr soll ja alles vorbei sein. Alles hat seine Zeit. Wann genau bist du eigentlich nach Winden gekommen? Herbst 86.
Die Schichtpläne hast du bekommen? Ich habe mich gefragt, ob ihr die Pläne archiviert. Langfristig. 1986. Feel a bit sorry for Claudia, really. She's going through the walls with it. Who's coming to visit her? Like Ed. Hallo Claudia. She's definitely already turned into a badass, isn't she? You can see that she's starting to become a bit indifferent to everything that's going on. Peter's not doing himself any favours, though, dragging her through all of this all the time. Quite traumatic for her. She's had enough. Oh, poor girl. Anderen Welt? Da draußen gibt es 2 Gruppen. Ich will, dass du dich unserer Seite anschließt. Evas Seite. Du hast gedacht, du kannst ihm trauen. Aber das kannst du nicht. Jonas. Er will beide Welten für immer auslöschen und damit den Knoten zerstören. Aber alle Impulse auf seinem Weg werden ihn dorthin leiten. Aber Eva will beide Welten retten. Jonas hat gesagt, wir können es ändern. Das hast du ihm gesagt. Dein älteres Ich. Definitely gets confusing. Jonas hat die Passage in 2020 geöffnet. Der ältere Jonas hat sie zuvor in 2019 geschlossen, nachdem sie im Sommer 86 das erste Mal geöffnet wurde. Einer Komponente der schwarzen Materie. In jedem Kreislauf das Cäsium erneut in den Tunnel gebracht, bevor es komplett zerfallen ist. So ist die Passage entstanden. Alles muss immer wieder passieren, dass das Öffnen eines der Fässer im AKW die Apokalypse auslöst. Leben und Tod. Was genau ist in diesen Fässern? Ich weiß es nicht. Die Substanz in den Fässern. Sie macht es möglich, durch die Zeit zu reisen. Sie bringen den LKW mit den Fässern heute her. Oh Mist. Scar. Schlimm, ist nur ein kleiner Kratzer. Sie hatte ihn. Die Martha, die mich hierher gebracht hat. Alles wiederholt sich. Aber wenn du zu ihr wirst, dann bleibt alles gleich. Warum hat Eva gelogen? He's figuring it out. Okay. Vielleicht will sie nicht, dass wir es verhindern. Vielleicht sind wir es, die es überhaupt auslöst. He's got it. Habe ich das gemacht, was die anderen gesagt haben? Und damit alles nur schlimmer gemacht. Yeah, nice. This is where he's starting to become Adam. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. And she's standing there going, but I still don't understand anything. So she was thinking about the possibility of time travel, like, way back. She's just hanging out at the bus stop for a while. Binden ist wie ein schwarzes Loch. Wenn du einmal drin bist, kommst du nie wieder raus. Ain't that the truth? Because you're all in a loop. Is this Peter? Alles okay mit dir? Das ist kompliziert. Was machst du hier? Ist kompliziert. He's come to see his dad. Meine Mutter ist gestorben. Mein Vater lebt hier. Glaubst du dran, dass man jemanden von den Toten zurückholen kann? Wie soll das funktionieren? Man muss sie holen, bevor sie gestorben sind. Ich bin Peter. They did a good job. He even looks like a young version of Peter. Yeah, they've done a really good job of casting it out. Bist du schon zurück aus der Schule? Ich bin nicht gegangen. Wie, du bist nicht gegangen? An dem Tag, als Mats verschwunden ist, hatte Helge Dienst im AKW. Seine Schicht war um 18 Uhr zu Ende, Mats ist gegen 18:21 Uhr verschwunden. She's closing on the facts. Mein Vater ist vielleicht an dem Mord von 2 Jungen beteiligt. Dieser Pfennig, was bedeutet der? Ulrich hat recht. Ulrich. I love seeing the slightly different turn of events of the characters in the alternate world. Is he just trying to get some supplies or what's going on? Why would he do that? In their own way, all of these main characters go through their own tortures, don't they? Wohnst du hier alleine? Peter shouldn't have let her go back by herself in the first place, not in the post-apocalyptic world. Dude, she's only a little girl. Oh my god. You fuckwit. Bandage her wound, kick her out. Oh, no way.
So it begins. Oh no. Come on, Peter. Do something. Kick. Kick him. Kick him. Oh. This guy's an ass. What a fuckwit. This is it. Yep, that's a transformation. Oh. Good job. Oh. I don't blame her. Poor girl. Tiny little girl. Oh man. It's a bit feeble of Peter though. I mean, he's a big enough guy. I mean, the average person, combat trained or not, has got some ability. Alright, so we can see why she flip changed. Poor girl. Such tragedies for these characters. Es ist Zeit. Du musst sie gehen lassen, Franziska. That's crazy. Adam darf diesen Knoten niemals lösen. Du musst sie führen. Wohin führen? Über den immer gleichen Pfad. Wir müssen den Knoten aufrechterhalten. Jonas, du wirst ihn leiten müssen. Und dich später gegen ihn stellen. Halt, warte! Right, so that answers a few questions already as who's leading who and why. It's definitely coming together pretty quick. Wenn es nur eine Welt geben kann. Du willst wieder zurück. Ich wollte das ja alles nicht. You kind of screwed it up, bud, because you've had a baby across two worlds. Du wolltest das alles nicht. Yeah, but he dragged her into it. Or she dragged him into it, then he dragged her into it. Das hier ist falsch. It was always wrong, dude, in both worlds, but you still kept chasing it. Make your mind up. You weren't supposed to be with her in your world either. Some things are still the same. She still knows what she wants in both worlds. Das hier ist falsch, ja. He's such a lost bugger in some ways. He's actually just a mess. Make your mind up, dude. She doesn't look dodgy at all. Folgen Sie mir? Die Schlüsselkarte. Woher kenne ich sie? Where do I know you from? Mum still got it over her. Wicked. Oh. Never turn your back on the enemy. You're gonna get smashed. Oh. Ich bin nicht deine Mutter. Ich hab dich Oh. Holy crap. Everyone's killers in this show. Holy crap, it is just like bringing an end to everybody. Down a sinker in the river? Oh no. Katarina's mum was an ass. Instead of knocking everyone off in an apocalypse, it's literally killing all the characters off in these really severe instances. Geh doch schon mal rein. Or I could think that Katarina had a change of mind, change of heart. Soll ich uns einen Kakao machen? Mama, ist alles in Ordnung? Du blutest ja. Mama, sag doch was. Ist das von Ulrich? Kleine miese Schnappe. Wow. Mum's a piece of work, man. Wow. Alright, this tells us a lot about Katarina. You didn't get abandoned, bud. Your wife got murdered.
Oh, of course he knew it was happening. That's right. Was ist das hier? Es ist das, was aus dir wird. Adam und Eva. Du hast gesagt, wir können beide Welten retten, aber wir können nur eine Welt retten. Ich will zurück! Aber für dich gibt es keinen Weg zurück. Ein Mensch lebt 3 Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität. Yeah, very cool. I remember Adam saying this. Das zweite mit dem Verlust der Unschuld. Und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Deines endet hier und jetzt. What? Du hast erledigt, wozu du in diese Welt geschickt wurdest. Die Fässer im AKW. Du wirst alles verstehen, wenn es an der Zeit ist zu verstehen. Wicked. Es tut mir leid. So much tragedy. Question is, why did she have to? Is it just to preserve Eve's whole gameplay and endgame? It makes a lot more sense. Wow, that was a powerful episode, I thought. There was so much tragedy happening. It was always going to be interesting to see what transition caused this version of Elizabeth to be so ruthless. It usually takes some kind of trauma for that to happen, and to see, you know, what she had to go through, almost being raped, didn't know her dad was dying, but within seconds later see that he's just got a knife through his throat after she's completely smashed the skull of the bad guy. You know, it's so much horror to have to go through at a young age, so that makes a lot of sense why she becomes the way she does. The whole mirror world thing's very interesting, you know, to watch some instances playing out similar but with the opposite characters in slightly different ways. It definitely makes a lot more sense of what was happening at the end of season 2. It's quite interesting watching Eve saying the same things Adam said and finding out how that interplay happens between what's caused Jonas to become Adam and Adam to have his motives and why, versus Eve. Adam, it would seem, is genuinely wants to do the whole lot. But yeah, lots and lots of loss in this episode, guys. Really cool episode. The characters are amazing. The story's just next level. I really love this show. As usual, guys, please keep your comments coming in. I really appreciate it. As you'll know, I answer every single one of them. Appreciate your help and tips. Appreciate you following my channel. Please give this video a thumbs up for me. I really appreciate it. That's going to be it for me for now, guys. So until the next one, take it easy.